Good morning, students. In this class, we are going to be discussing about the new lesson, that is the classification of elements and periodicity in properties. There is a 4 hours chapter, that is a small chapter in your syllabus that we are going to be discussing in this class. That is, first we are going to be discussing about the genesis of periodic classification. Genesis of the periodic classification. This the classification done by first, that is John Dobermeyer in the year 1829. John Dobermeyer in the year 1829, he proposed the law, that is law of triads. Law of triads. ಈ ಲಾನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಜಾನ್ ಡೋಬರ್ಮಿಯರ್ in the year 1829. This law is going to be states that is the average atomic mass of first and the third element is equal to the atomic mass of the middle element. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? A set of 3 elements. A set of 3 elements. Suppose we are going to be taking the 3 elements, that is lithium, sodium, potassium. That is this law is going to be states that is set of 3 elements. The atomic mass of first 3 elements, the atomic mass of the first and the third element is equal to the, that is atomic mass of the middle element. Average of these two are, that is 7 plus 39, we are going to be get that 46. 46 divided by 2 means we are going to be get that 23. This about the atomic mass of the sodium. The atomic mass of the sodium. The atomic mass of the sodium, how much? That is 23. ಏನಾಯ್ತು? 3 set of elements ತಗೊಂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಫಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವರೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 23 ಬಂತು. ಆ 23 ಏನಾಗಿದೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. This only statement of law of triads. Law of triads means this was proposed by the John Dobermeyer in the year 1829. This law states that in a set of 3 elements, the average atomic mass of the first and the third element is equal to the atomic mass of the middle element. Like that, it is going to be taken some other 3 sets of elements that we are going to be taken as, that is chlorine, bromine, iodine. That is the chlorine, bromine, iodine. The chlorine, we are going to be get that 35.5 is the atomic mass. Then iodine is 127. Then the bromine we can find out, we are going to be get that 80. Means idre ಎರಡು average ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು average ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ middle element, that is atomic mass ಬರುತ್ತೆ. Like that only we will take another set of 3 elements, that is the calcium, that is strontium and barium. That is calcium, strontium and barium. That is barium 137, then calcium is 40, then strontium we are going to be get that 88. We are going to be get that 88. This about the average atomic mass of first and the third element is equal to the middle element. This about the the first the average of first and the last is equal to the middle. That's all. This law is not applicable. It's going to be failed, this law, in the classification of elements. That is a periodic classification of elements. Then again the another scientist, that is John Alexander Newland, proposed the law of actives in the year 1865. In the year 1865. 1865 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? John Alexander Newland, he proposed that is the law of actives. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? This law of
active states that when the elements are arranged in the increasing order of their atomic weights, the first element and the eighth element in the series shows the same properties ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್. ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ means 8 ಅಂದ್ರೆ first element to 8 elements having the similar properties when the elements are arranged in the increasing order of the atomic weight or atomic mass anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. And then he got the John Alexander Newland is awarded the Davy medal from Royal Society London. ಇದು ಡೇವಿ ಮೆಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಏನು ಕೊಟ್ಟ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಾಯಿತು, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1887 he got the Davy medal from the Royal Society London. Then this law is not widely accepted. It is only applicable up to calcium only, but it's not very widely accepted. Now after this what happened? That is another scientist, that is the Russian chemist Dmitry Mendeleev, and the German chemist, that is Luther Meyer. These two scientists are proposed the modern periodic law. That is, before going to that, what is meant by periodicity? We should know that the meaning of periodicity. Periodicity andre ಏನು? Periodicity means the periodicity is nothing but the properties of elements. That is, the periodicity means the repetition of properties of element after a gap of definite number of elements. That is called as a periodicity. Periodicity andre ಏನು ಅಂದ್ರೆ repetition of properties of elements after, that is a gap of definite number of elements. ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಡೆಮೆಟ್ರಿ ಮೆಂಡ್ಲಿವ್, ದೆನ್ Luther Meyer. These two scientists, that is the Russian chemist and German chemist, these two scientists are going to be proposed the periodic law first. The periodic law states that is the properties of elements, the periodic function of their atomic weights, atomic mass. That is, the periodic law states that the periodic law stated by first, that is Dmitry Mendeleev. This law is going to be states that the properties of elements on periodic functions of their atomic weight. That's about the statement of periodic law. Periodic law states by Dmitry Mendeleev. First is going to be states that is going to be the properties of elements are a periodic
are a periodic function of their atomic weight. In the head. Then after that is going to be some ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ in case of isotopes. Isotopes hydrogen anta bandaga they are having the three isotopes, that is protium, deuterium, tritium, like this. The isotopes of carbon, then means isotopes, what is meant by isotopes already people are discussed in the lower classes alla study ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಏನು isotopes ಅಂದ್ರೆ the element which is having the same atomic number but different mass number is called as a isotopes. Isotopes na arrange ಮಾಡಕ್ಕೆ periodic table ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Then again that is almost all the properties of the elements is explained by the atomic number. Is going to be explained by the atomic number. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the periodic law is going to be changed to modern periodic law. The modern periodic law. What it says, the modern periodic law states that yes, change ಮಾಡುತ್ತೆ modern periodic law. Only the difference is periodic law and modern periodic law. ಇಲ್ಲಿ atomic weight ಮೇಲೆ ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ atomic number ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The physical and the chemical properties of elements are a periodic functions of their atomic number. Periodic functions of their atomic. This is about the statement of the modern periodic law. Modern periodic law states that is the physical properties, the physical and chemical properties. Otherwise you can say that in single word, property, the properties of elements, the chemical properties of elements are a periodic functions of their atomic number, because this atomic number explains the almost all the properties. Therefore that is the modern periodic law is going to be based on the atomic number. This modern periodic table is going to be consisting of the, that is 7 horizontal rows that we call as a periods, and 18 vertical columns we called as a groups. That we will discuss now. Modern periodic table is based on the modern periodic law. This modern periodic table consisting of 7 horizontal rows. These we called as a periods. Observe ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. and 18 vertical columns, these we called as a groups. ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ನ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದೆ. 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್, that is 7 periods and 18 groups. In this will be studied by one period. The first period, you can observe, the first period is consisting of only 2 elements. Means therefore it is called as a very short period. ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಹೀಲಿಯಮ್.
Therefore, the principal quantum number we are going to be taken as n is equal to 1. Electronic configuration ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. Second period starts from the lithium and ends with the neon. In this, it consisting of 8 elements. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಥಿಯಮ್ಮು, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ಮು, ಬೋರಾನು, ಕಾರ್ಬನ್ನು, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ನಿಯಾನ್ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ 10ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು n is equal to 2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 2s ಮತ್ತು 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2s ಮತ್ತು 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋಣ. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗಾನ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ n is equal to 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 3s ಮತ್ತು 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 3s ಮತ್ತು 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್. ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 4s 3d 4p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4s 3d 4p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರುಬಿಡಿಯಮ್ ಟು ಝೆನಾನ್. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ n is equal to 5. ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರೇ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಈಸ್ 5s 4d ಆ್ಯಂಡ್ 5p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು, 5s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು, 4d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಮತ್ತು 5p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲಿ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಒನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 57 ಇಂದ 71ವರೆಗೂ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀಸಿಯಮ್. ಇದನ್ನು ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 6s 4f ಆ್ಯಂಡ್ 5d ಆ್ಯಂಡ್ 6p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೆವೆಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೆವೆಂತ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್. ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 89 to 103. 89 to 103ವರೆಗೂ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿತ್ತು? ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತು.
ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 7th ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಈಸ್ 7s, 5f, 6d orbitals are going to be filled. The 6p orbitals are going to be filled. It consisting of 28 elements. ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್.